Moja kwa moja na muktasari wa habari. Hujambo, jina langu ni Edwin Nyachwara. Ofisi ya mwenyekiti wa chama cha NRM imependekeza kwamba itaungana na wanachama wake kumuunga mkono tena Rais Yoweri Museveni kuwania urais katika mwaka wa 2026. Viongozi hao wamesema sasa kwamba mzee bado anatosha kwenye kauli mbiu inayosema Jaja Tova Kumeini Omalako. Haya yamedilika leo katika shule ya msingi ya Pat Valley hapa mjini Kampala. High command nsaba tugizeemu amaanyi tusobole okubanga ekola. Kampala tulina obuwagizi, Kampala tulina obululu, naye lwakuba wagwawo ebizibu. Ola yagambye tisinga abatumibwa batuuka, abatumibwa oluusi tebatuuka. In the next coming elections, NRM will gain support, more support compared to the rest previous elections. That's why people here want to support President Museveni. Continue because people are going to Fenga ababoda boda bazukulubo okuva ku meyo tokkiriza kuva ku meyo olw'ensonga ekintu kino guwa kituleetamu. Basi ni joto la kisiasa tena. Wanasema mzee Omalako kwamba mzee unatosha. Habari zaidi zinasema kwamba viongozi wa mashirika ya wanafunzi wametoa kilio cha haki kwa serikali kurudisha mikopo ya wanafunzi, kwani mikopo hiyo inaweza kuwasaidia wanafunzi wengi ambao hawajiwezi. Haya yanatokea baada ya pendekezo kutolewa kuondoa mikopo hiyo kwa wanafunzi kutokana na matatizo ya kulipia au kufidhia pesa walizokopa. This is terrible and this is sad news. And there's something I have to say, I think we must reconsider things that we do and look at. You see, sometimes I begin to wonder, where does the rain begin to beat us in these things that we do? Have you appreciated how people actually struggle in the hard economic times? You suspend loan scheme in the middle of economic crisis in the country? What's the priorities of the government? This is terrible and this is sad news. And there's something I have to say, I think we must reconsider things that we do and look at. You see, sometimes I begin to wonder, where does the rain begin to beat us? The research and the report is going to be given out that shows the repercussions that come as a result of these loans being terminated in the university. Very many cases and alcoholism, drug abuse and murdering is happening in our universities because students are brought into the universities and are suffocating. It is an appalling situation because we know that education is the backbone of a nation, and where you have many students in Uganda especially
the news said that 25% of students for just Makerere University are not able to complete their education due to financial difficulties. In a situation where the government suspends the funding of second, third year, and even fourth year and finalist students from the loan scheme, it is like a death sentence to these particular students. We believe that these people should now become parents like they had become parents in 2014. So at this time round, we are calling upon the government to revise their decision and actually reverse it. They should continue to fund these students, and actually at this time they should be now thinking on how they should increase the number of beneficiaries instead of suspending these loans. Cha haki kutoka kwa wanafunzi viongozi wa mashirika katika vyuo mbalimbali. Na basi kilio hicho huenda lazima kitafikiwa kimefikia washikadau. Habari zaidi zinasema kwamba chuo kikuu cha Makerere kimetoa pendekezo zaidi katika serikali kuweza kudhibiti majanga katika siku zijazo. Mapendekezo haya yametolewa chini ya idara ya utafiti ambao wamesema kwamba kuna mengi ambayo yanapaswa kufanywa ili kuhakikisha kwamba majanga yanadhibitiwa, na hasa baada ya majanga ili kuhakikisha kwamba maisha inarejea katika hali ya kawaida. Proposed that can be taken on by Parliament, by Cabinet, by the ministerial committees and many other, including district local governments, okay, and even the community groups, including non-government organizations. So there is a lot of beneficiaries or stakeholders for the results of this research that can follow up to improve the livelihoods of our communities. This kind of research findings from Dr. Davanje's project to government to say these results are available and how do we scale them up to move beyond his study side of Luka to a national sort of context, to say that his research is relevant to the country, it improves the condition of the prenatal and postnatal sort of health care. COVID-19 was had a serious effect on these young people. This study was carried out in 2021 and it was in the middle of COVID. But remember, we had 2020, our entire period where we had a lockdown. So some of these young girls we found with already pregnant. And we asked them, what were the issues? What happened? They were idle, they are poor, they are these border cyclists, you know? Discussions right from the household. These parents should be vigilant to look and talk to these young girls. When a girl is supposed to go to school, how are you supporting her? Yes, poverty is an issue. But even when there is poverty, as a parent, what have we done, or what have you done as a parent, amidst the little that you have, that will not put this young girl at risk to look out for the sugarcane, farmers, the young men who are working there, who give them the 500, who give them the sanitary support, because these are things that we had and we found out. And we're saying even parents can do the little they can to support, but also educating this young girl, skilling this young girl that they can be able to know and have skills that will enable them to pursue those careers. Wito umetolewa kwa umma kuwa makini wakati wanapofanya matibabu ya kibinafsi, kuhakikisha kwamba hawatajiingiza tena kwenye matatizo zaidi. Haya yamesemwa na wataalamu katika sekta ya afya ambao wamesema kwamba utabibu ni hali ambayo inahitaji wataalamu wake. And the most medicines used for self-medication were antibiotics, which is very worrying because they contribute the highest to antimicrobial resistance in Uganda. And we know how dangerous that can be, especially with the current infections in the country. If people cannot respond to antibiotics, then it poses a big problem, because then that means we have to revise, which is usually a long process and very economic costing. Some of the recommendations that we have made, let's start with the problem. Why do we think people are really self-medicating? One of the reasons that we found was probably because of
access to the medicine. That is, when you look at Uganda, you will also bear witness with me that access to medicine, both prescription only and over-the-counter medicine, is really common. You walk in a pharmacy and say, I want amoxicillin, and no one will ask you why you want amoxicillin. So how about we start there? We start with the regulation. How do we regulate this and make sure that pharmacies or pharmacists are adhering to the regulations that have been passed by the National Drug Authority Act? And then as we work on that, we look at the access to the facilities. What is driving these people to walking into the facilities and just making their requests for certain medicines? Probably there might be limited access, maybe stockouts at the facilities, or any other reasons. So we need to address problems from the grassroots. However, since those may take us a little longer, we should have some short-term methods. What can we do about this as we wait for the long-term restrictions to be put in place? We can reach out to the communities, increase sensitization of the communities. Let us tell the communities that self-medication may appear to help now, but it has long-term effects. And one of the biggest effects it has been attributed to is antimicrobial resistance. This conference is like the ultimatum of what has taken place throughout the year. So we hold it towards the end of the year, and then we bring in all these priority topics that we actually present to the scientific world, but also to the general public. Because we put it in such a way that much as, of course, there's a lot of science behind it, but we put it in such a way that actually the general population can actually also pick and give us information. In fact, there are many things that actually we pick from the lay people that actually help us streamline response, even better than we the scientists. Because sometimes we tend to be veered towards science, but then the ordinary people can bring you something that we think is so ordinary. But at the end of the day, that's actually what affects the common man. People are focused on safety. Basi ni taarifa zinazokujia kutoka shirika la UBC. Mimi nitameza mate halafu nirudi na mgeni wetu ili tufanye mjadala. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or give. Get freaky too! Dial *149*10# to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial *149*10*5#. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial *149*10# to get started. Airtel, the smartphone network. Growing up as a child, I used to play the game with balls made out of milk pints, sometimes banana fibers, and at times balls made out of clothes. I had a dream to one day play for the best clubs in the Uganda Premier League, with the hope of one day representing my nation at the big stage. I made it, and now it's time to represent my nation in the CHAN 2023 in Algeria. I'm glad that UBC TVs and radios will showcase as we fight to bring joy and happiness to the people of Uganda. CHAN 2023, live from Algeria, starting from the 13th of January, is the answer to the call of duty. Nilivyokuahidi mpenzi mtazamaji, muda ndio huu na wakati ni sasa. Mgeni tayari yupo hapa. Ni Nsima. Unaitwa ni Nsima? Ni Nsima Alfred. Ni Nsima Alfred. Karibu sana kwenye studio zetu. Asante, asante. Hivi mashirika katika shule na taasisi mbalimbali, mashirika ya wanafunzi, ina maana gani, ama mashirika ni makundi gani? Kwanza kabisa, awali ya yote, ningependa nichukue hii abra au fursa kukushukuru kwa kunialika hapa katika studio zako. Karibu. Ndugu mtazamaji, msikilizaji anayetutazama saa hii, ningependa kufahamisha mashirika ni yale makundi ambayo yanaunganisha walimu,
Kuna yale ya walimu na kuna yale ambayo yanaunganisha wanafunzi tofauti tofauti kutoka shule tofauti tofauti wakiwa na nia kubwa au lengo kuu la kuendeleza jambo fulani. Naam. Ndiyo. Wakiwa na lengo kuu la kuendeleza jambo fulani. Na sisi linalotuhusu ni lugha ya Kiswahili. Kabisa. Hivyo nahisi kwamba mashirika yanayoendeleza lugha ya Kiswahili yametosha kutengenezwa katika maeneo mbalimbali ya taifa letu, ama kuna wito wa kutengeneza zaidi mashirika haya? Kwanza kabisa mashirika tunayo. Naam. Mashirika kama Chakitau, naam, mashirika kama Waki, Wakima. Mashirika mengi sana tunayo ambayo kazi yao ni kuendeleza gurudumu la Kiswahili na kukifanya Kiswahili kupaa zaidi, mabawa ya kupaa zaidi, ili Kiswahili nchini Uganda kipate kufahamika. Na mashirika hayo kama ulivyosema kweli kabisa yamefanya kazi kubwa. Kazi mojawapo ni kuwaunganisha walimu kutoka shule tofauti tofauti. Walimu hao wanaungana, na tuseme tu labda mwalimu fulani akipata swali la Kiswahili kimchachavya hapa na pale likawa gumu, analisukuma kikundini katika makundi hayo au katika mashirika hayo, walimu wanamuunga mkono, wanachangiana, wanaanza kulikata katika pingili ili mwalimu yule aweze kulielewa na kulifikisha wanafunzi wake. Na labda nisema nini hadhi ya lugha ya Kiswahili nchini Uganda kwa sasa? Kwa sasa hadhi ya lugha ya Kiswahili ni tofauti kuliko na miaka iliyopita. Tangu serikali iseme ya kwamba lugha ya Kiswahili somo la Kiswahili litakuwa somo la lazima kidato cha kwanza na kidato cha pili kwenye shule za upili, kumejitokeza mambo mengi. Wataalamu na wanazuoni waliobobea katika lugha ya Kiswahili wamekipigia debe Kiswahili, wamefanya uhamasishaji, wamekiendeleza Kiswahili, akina Gume Innocent, akina Mwalimu Kisitu na walimu wengine sana. Naam, halafu unafikiri kwamba lugha ya Kiswahili inaweza kufundishwa au watu wanaweza kujielimisha lugha hii hata wale ambao hawajapata nafasi ya kuikijua? Kwa mfano wewe naona unatokwa na maneno ya Kiswahili kana kwamba umezaliwa Uswahilini. Wewe umefanyaje? Mimi ni mwana Uganda, na tokea zile sehemu za Uganda Magharibi, wilayani Ibanda. Natoka huko. Okay. Na Kiswahili ulianza kujifundisha ukiwa katika kiwango kipi? Kiswahili nilianza kujifunza Kiswahili nilipokuwa katika kidato cha kwanza shule ya upili. Kwa hivyo tangu utotoni haukuwa umetangamana na Kiswahili? La hasha. Hii ina maana kwamba wewe ni mfano bora kwa wale ambao wanafikiri kwamba Kiswahili ni kigumu katika kujifundisha hapa nchini Uganda. Na ni changamoto zipi ambazo mwalimu na wanafunzi wanazipitia wanapoendeleza lugha ya Kiswahili nchini humu? Kwanza kabisa changamoto kubwa ambayo inakumba lugha yetu tukufu, lugha hakiki ya Kiswahili ni kasumba, mtazamo hasi, negative attitude. Najua wana Uganda wengi wana mtazamo hasi juu ya Kiswahili, wakisema kuwa Kiswahili, unajua zile nyakati za kina Idi Amin Dada, nyakati hizo Kiswahili kitumika vibaya na wanajeshi, wakisema mpanda gari fungua mlango. So walipokitumia hicho Kiswahili watu walianza kukichukia, so wakawa na mtazamo hasi. Lakini kwa sasa wanazuoni, wataalamu wanafanya jitihada kama za mtu kujenga nyumba kwa mate ili kuondoa hiyo kasumba, mtazamo huo hasi, mtazamo ibadilishwe. Na labda tukirejelea mada yetu, ni jukumu la mashirika. Unafikiri kwamba mashirika yamechangia kikweli, mbali na yale maswali ambayo umesema wanaulizana kwenye jamvini kuhakikisha kwamba wenzao wanapata majibu, ni nini mchango wao wa moja kwa moja katika kuendeleza lugha ya Kiswahili? Hayo mashirika yanawafahamisha walimu kila ambacho wanahitaji kufanya. Pia tunakuwa na mikutano tofauti tofauti katika mashirika hayo. Walimu wanajadili matatizo ambayo yanakumba Kiswahili. Wanaelezea zile mbinu ambazo walimu wanaweza kuzitumia kufunza wanafunzi wao kujifunza Kiswahili. Pia kila kitu kinachotokea kuhusu lugha ya Kiswahili kinasukumwa humu. So ina maana kwamba mwalimu anakuwa na uelewa mpana kuhusu namna Kiswahili katika nchini Uganda au nje ya Uganda kinaendelezwaje. Na labda kwa maoni yako wewe mwenyewe unafikiri vipi mashirika haya yafanye mwaka huu wa 2023 kupiga hatua zaidi katika kuendeleza lugha ya Kiswahili? Asante. Kazi kubwa wameifanya, ila tu ni ile ambayo hayo mambo tuwe na mkutano kama mashirika au yawe na mkutano ambao utahusisha watu maarufu au watu ajwadi kutoka serikali, huku waelezee kwamba walimu wako tayari au walimu ni wengi ambao wanaweza kufundisha Kiswahili. Kazi ya mashirika hayo nadhani ni kutengeneza mkutano, kisha wakaalika
washikadau. Naam. Ili waweze kuelezeana kwa undani. Umenikumbusha swala la idadi ya walimu kama inatosha. Ni swala ambalo limekuwa likiulizwa mara kwa mara. Ndiyo. Na mimi nimepata nafasi ya kuangalia katika makundi fulani ya walimu wa Kiswahili. Naona ni wengi. Unafikiri kwamba wale walimu kwenye hao makundi au walimu wa lugha ya Kiswahili nchini Uganda wanaweza kukidhi haja kubwa ya wanafunzi katika taifa lote la kiajiriwa? Ukweli ni kwamba kulingana na takwimu ambazo zilitolewa hasasa Profesa Kenneth Mala siku moja alisema kwamba nchini Uganda kuna walimu wa kutosha. Kuna walimu wengi sana ambao serikali inaweza kuajiri na wengine ikawapeleka nje kufundisha Kiswahili huko. Nafikiri alikuwa anafanya msaa. Alikuwa anafanya tu msaa. Yes. Huwa hakuwa mzaa. Hata pengine kwenye makundi walimu ni wengi sana. Hata kuna wale ambao wanatumia hizi sumu za mtamba, hizi sumu ambazo si sumu maizi, yani smartphone. Wao hawapatikani katika makundi hayo. Lakini wako huko nje. Na ni walimu wa Kiswahili. Na ni walimu wa Kiswahili. Wamehitimu na wana vyeti vyao. Ina maana kwamba pana haja kupitia kwa mashirika ya walimu wa Kiswahili na wanafunzi kuhusisha washikadau katika serikali kufanya takwimu zao vizuri ili wafanye kupata ajira zao. Na nikuulize, hao walimu wengi ambao nasema wapo hapo nje, je, wana kazi ama wamekaa nyumbani wa Kiswahili? Kwanza kabisa wengine hawana kazi. Lakini wengine wanazo. Kuna wengine ambao wako katika serikali, yani wanaajiriwa na serikali. Hasa wale wa stashahada, yani diploma. Hao wako katika wanaajiriwa na serikali. Na serikali imekiwa kuwaajiri walimu wa stashahada wa diploma na kuwaacha wale wa shahada wa degree. Jambo ambalo lina haja kubwa. Hata pia vyuo tofauti Chambogo, Makerere University vimekuwa wanafunzi wengi walimu wengi wamekuwa wakitunikiwa shahada shahada ya walimu hasa katika lugha ya Kiswahili. Basi ina maana kwamba kuna haja ya kuchunguza hayo. Asante sana Bwana Ninzima kwa kupata fursa kuja kwenye studio zetu. Naona mwelekezi wangu anasema muda umeenda, muda umetupa kisogo. Ni hayo tu kwa leo mpenzi mtazamaji. Hadi wakati mwingine, na kutakia mema. Mimi ni Edwin Nyachwara, huwe na jioni njema.